Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, now we are going to learn a new hijaiyah letter, Arabic alphabet, on page 11. The. Let's start by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da, follow me. Da, kha, da, ha, da, kha. Let's start together. Kha, da, ha, da, kha. Ha, da, sa, ja, ha, da, ha, da, sa, ja, ha, da, kha, ta, da, ha, ja, da, kha, ta, da, ha, ja, da, sa, ba, da, ja, ha, kha, sa, ba, da, ja, ha, kha, ha, ba, da, ja, da, ja, ha, ba, da, ja, da, ja, ha, ja, ta, kha, da, ha, ja, ta, kha, da, a, b, ta, sa, ja, ha, kha, da. Together. A, b, ta, sa, ja, ha, kha, da. Next, page 12. We have new letter here. The. It's like similar, but it's different. The. Let's start by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da, a, za, kha, da, a, za, kha, da, a, ha, da, ja, ha, za, a, ha, da, ja, ha, za, kha, ta, da, sa, a, za, kha, ta, da, sa, a, za,
ja, ha, kho, za, ba, ha, ja, ha, kho, za, ba, ha, da, sa, a, kho, za, ha, da, sa, a, kho, za, da, a, za, kho, da, za, da, a, za, kho, da, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Thank you. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.